Looking back at the last 20 years since independence, I think it's very remarkable the progress that Georgia has made. And we at USAID have been very proud to be a part of contributing to that progress. Zugdidi, Georgia, a city that has been on the front lines of a conflict that has lasted a generation. It was here in the early days of Georgia's independence where refugees fled to safety from separatist war in neighboring Abkhazia. In 1992, USAID started its programs in Georgia to deliver humanitarian relief, food, clothing, and shelter to those refugees and others fleeing violence. Today, Zugdidi is on the front lines in another sense. It is on the front lines of a movement that has dramatically improved the health of Georgian mothers and their children. Rusudan Shonia Shargiani, a mother from Zeta Etzeri, a village just outside Zugdidi, gave birth to her youngest child here in the maternity ward of Zugdidi Medical Center just a few days ago. As the mother of 5 children, she has witnessed the many changes that have taken place at the hospital over the years. 14 წლის უკან გავაჩინე პირველი ქალიშვილი. ძალიან ცუდი პირობები იყო, შუქი არ იყო, წყალი არ იყო. გათბობა არ იყო. მე-4 შვილზე უკვე შედარება არ არის. ახლაც ასევე მე-5 შვილზეც. კაი პირობები ყველანაირად. დაიბადა თუ არა, ეგრევე მკერდზე მიგიწვინენ ბავშვს და დედის ის ათბობს. The transformation of the maternity ward at Zugdidi Medical Center began in 2006 with the support of USAID's Maternal Health Project. One of the most important elements of the project has been the introduction of modern birthing techniques to maternity wards across the country. Khana Kukilava, a midwife at the center, was trained by the USAID project to provide supervision and care on pre- and post-delivery periods of patients. იყო ერთი სამშობიარო ოთახი, სადაც იდგა 2-3 რახმანინის მაგი და სადაც ერთდროულად მშობიარობდნენ 2-3 ქალი. ნუ ახლა ამ პროგრამის შემდეგ დაცულია ქალის პრივატულობა, ქალი მყოფება ცალკე სამშობიარო ოთახში და მაგას ეძლევა საშუალება, რომ ოჯახის ნებისმიერი წევრი იყოს მასთან მშობიარობის პერიოდში. ამ პროგრამის მუშაობის დროს გაიზარდა ჩვენი ბებია ქალების როლი. ესე იგი ჩვენ როგორც კი მშობიარი შემოდის, მშობიარის და პარტნიორს დამატებით უწევთ კონსულტაციას. ამ ახალმა მეთოდმა ძალიან შეგვიწყო ხელი დროული კვების განხორციელებაში, ინფექციების თავიდან აცილებაში და შეუქმნა ახალშობილებს თავის სამყარო. დედებთან ახლოს არიან ერთად პალატაში მთელი იმ ხნის განმავლობაში, სანამ ისინი არ გაეწერებიან სახლში. Building on the center's success, USAID financed the medical equipment for the center. As the project has expanded to 42 maternity houses in Georgia, the Zugdidi Medical Center serves as a learning center, training doctors and midwives in new delivery techniques. Medical personnel say that the comfortable and calm environment significantly increased the birth rate at the center. In fact, the fertility rate has increased across Georgia over the past 10 years. At the same time, infant mortality has declined by 66%. And the abortion rate by almost half. These dramatic improvements in reproductive health in Georgia are due in large part to the efforts of USAID's programs, efforts which include improving birthing practices in maternity wards like in Zugdidi, increasing the voluntary use of modern methods of birth control, and programs that promote neonatal health. USAID's health programs have led to remarkable results in other areas as well. From special loans that have helped finance the renovation of hospitals, to a program that retrained nurses across Georgia, to programs that have reduced the spread of HIV and tuberculosis, USAID's programs have made enormous contributions to Georgia's rapidly improving healthcare system. In fact, one of USAID's first programs in Georgia was a childhood immunization program, one of the many ways that USAID, over the past 20 years, has helped create a healthier Georgia. Georgia is a country of stunning natural beauty, and nearly 7% of the country is protected by national parks, the largest percentage of any country in the region. These parks present unique landscapes of wild nature, as well as monuments of great historical and cultural significance. While the reserves provide important habitat for native plants and animals, they have also become more accessible to visitors, with more developed infrastructure. The parks offer numerous activities like hiking, horse riding, rafting, educational tours, and bird and animal observation.
and the number of international and domestic tourists that come to visit the parks has increased dramatically. I came to Georgia because I heard that it's a very interesting country with lots of nice things to see. We came here to see the nature, the mountains. The design of park infrastructure and training for park rangers in Georgia is just a small part of a program that started in 1999 with the financial support of USAID. The program has been implemented by the U.S. Department of the Interior's International Technical Assistance Program. ამ პროგრამის დახმარებით მსხვილი ინვესტიციები განხორციელდა საქართველოში. ძალიან კრიტიკული იყო ამ ნიშის შევსება, რაც მდგომარეობდა სწორედ საერთაშორისო ხარისხის უზრუნველყოფა. ერთი არის რომ თვითონ დონორული პროექტი იყოს საერთაშორისო საფინანსო წყაროებიდან მომავალი, მაგრამ მეორე არის შედეგები რომ იყოს საერთაშორისო ხარისხის. სწორედ ეს იყო ჩვენი როლი, რომ იგივე მთელ რიგ მიმართულებებზე როგორც არის რესურსების მართვა, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, კვალიფიკაციის ამაღლება, ვიზიტორებთან მუშაობა, მოდელები, აი თქვათ იგივე კომერციული მხარეც, რომ ყოფილიყო საუკეთესო გამოცდილებაზე დაფუძნებული და ამ მხრივ საქართველოს დიდი ნაბიჯი გადაედგა წინ. და ასეც მოხდა. Kobuleti National Park is one of Georgia's protected areas. Georgia's protected areas are interesting not only for tourists, but for scientists and conservationists as well. There are many Georgian and foreign scientists visiting and exploring Kobuleti Strict Nature Reserve. Kobuletis დაცული ტერიტორია შედგება ორი კატეგორიისაგან. Kobuletis ნაკრძალი და Kobuletis აღკვეთილი. Kobuletis ნაკრძალი მოიცავს 331 ჰექტარს, Kobuletis აღკვეთილი მოიცავს 439 ჰექტარს. There are interpretation boards in the Strict Nature Reserve, where you can find information about protected flora and fauna. The visual aids help viewers to interpret the protected resources presented in the reserve. The infrastructure of the area is not just buildings and construction. It is carefully integrated with the existing environment and traditions. The park has specially trained rangers in the restricted area, and they are not just forest guards. The primary duty of the rangers is the protection of the national park and the provision of security and first aid to tourists. They also serve as guides. The fact that these areas are legally protected is the most important part of the project, which is significant not only for Georgia, but also for global environmental protection. And the intellectual investments of the project continue to ensure that the parks are not only protected, but well managed. From improved forestry management to environmental education, USAID's projects over the past 20 years have helped Georgia to safeguard and preserve its natural resources, its biodiversity, and its water systems, and to reap the benefits of sustainable development. Wedding day is one of the most important and happiest days of people's lives. It's not a day that couples want to spend thinking about legal procedures or waiting in line at a government office building. Solana Tsulaya, an employee at the Civil Registry Agency, makes sure they don't have to. ჩემი ყველაზე საყვარელი და სასიამოვნო პროცედურა ალბათ ბუნებრივიც არის ქორწინების რეგისტრაცია. ამ დროს წყვილი მობრძანდება ჩვენთან ირჩევს მისთვის სასურველ ფორმას რიტუალის გააჩნია, როგორი ფორმით სურთ ბუნებაში, სურთ ადგილზე იუსტიციის სახლში, სურთ რაღაცა საინტერესო დამეტებითი დეტალები შეიტანონ ამ ქორწინების რეგისტრაციაში და იყოს სამახსოვრო და ბედნიერი დღე, ჩვენ მზად ვართ რომ ყველა მათი სურვილი განვახორციელოთ. Registering a birth or marriage or acquiring a national ID used to be a bureaucratic nightmare. In order to make these processes more transparent, simple, fast, and IT-based, in 2005, USAID launched a project to help reform the Civil Registry Agency. The project aimed to enhance operational capacity of the agency to provide customers all of the registration services in one place. ყველა პროცედურა გამარტივებულია, მადლობა ღმერთს. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ რეგისტრაციას და სრულიად 3 წუთში მოხდა ჩვენი რეგისტრაცია. One of the most significant achievements towards the enhancement of the Civil Registry's operational capacity was the establishment of an online countrywide data system. All of the agency's 87 regional offices were connected through a single system that substantially improved the agency's service quality and delivery time. These improvements significantly minimized the falsification and duplication of documents and eliminated excessive bureaucracy and corrupt practices. The Civil Registry reform is widely recognized as the most successful governmental reform in Georgia.
USAID's projects to improve governance in Georgia have had remarkable results, starting with land registration in the 1990s that helped put millions of acres of land in the hands of families and create a regulated property market in Georgia, and continuing with projects to create systems of e-governance and increase the transparency of government agencies. Reforms supported by USAID helped Georgia recently be ranked as one of the easiest countries in the world to start a business by the World Bank. And long-term support to improve election administration and reform the election code have helped ensure that Georgians can make their voices heard at the polls. But government reforms are not the only way that USAID's assistance has played a role in Georgia's transformation. From civic education in schools and programs that promote the integration of ethnic minorities, to training for journalists and lawyers, USAID's programs have helped the Georgian people to pursue their goal of creating a more open, inclusive, and democratic society. In 2008, Georgia faced one of its most difficult periods since independence, when war broke out in the separatist region of South Ossetia and Russian troops invaded the territory. The village of Kakha, near Gori, lies along the boundary of South Ossetia. It became a war zone overnight. წოდით დაიწოდით. ქალი ბავშვი მოდის ამ ხელაველებზე. არც იციან ზოგი ფეხში შველი. ხარბის მეკითხებით როგორ არის რა, ხოცავენ, მოგვდევენ. იტირებდი რა, ისეთი ამბავი იყო. ძალიან პანიკაც იყო თავისთავად. ამ ხელა სახელმწიფო რო გებრძვის, პატარა სახელმწიფოს ამოდენა ჯარით. იყო შიშიც, იყო პანიკაც, სოფელი დაიცალა. მაგრამ ხალხი რო გაიხიზა და წავიდა, კურგოვანი 100% გაგვიფუჭდა. The war was devastating. During the 5-day war, many lost their lives, and many more lost their homes and their land. USAID responded with emergency relief, providing food, water, and basic necessities. ბომბების ჩამოვარდნის შედეგად დაიღუპა, ტექნიკა წაიყვანეს ოსებმა და რუსმა ოკუპანტებმა და ვთქვათ, ნაწილობრივ ეს ხილის მოსავალიც გაგვინადგურდა და მარცვლის კულტურები საერთოდ მთლიანად ნათესები დაგვრჩა იქით. The war, of course, led to panic and fear. When the bombs were falling, few were thinking about the fall harvest or next year's income. But even as USAID was providing emergency aid to those in need, the organization started a program that would help farmers affected by the conflict get back to work, put food on their tables, and ensure their self-sustainability in the future. The program helped farmers plant a winter wheat crop in October 2008 that returned farms to production and restored farmers' livelihoods. The project then helped with corn and orchard production, improving 36,000 hectares of agricultural land over the next year. Walter Munjishvili's family is one of 40,000 families that benefited from the program. მოგვიხნეს და დაგვით ეს სიმინდები ეს ხო დიდი რამე იყო ჩემი აზრით მორალურად უფრო მეტად იყო სასარგებლო მორალურად ხალხმა დაინახა რომ აგერ ამ ხელა სახელმწიფოები გეხმარება სახელმწიფო თვითონ ჩვენი ქვეყანა ამოდენ დახმარებას გაძლევს უფასოდ ელმას ვინახა უკვე სიმბოლურად მადლიერების ნიშნად ამერიკის განვითარების სააგენტოს მიერ მიღებული დახმარებით პატარა ამოსუნ თქვა მივიღეთ იმიტომ რომ ძალიან ცუდ დღეში ვიყავით. დაგვით ეს გარკვეული ფართობი ხორბლისა და თავის ყველა ვთქვათ თესლით, საწვავით, სასუქით, ტექნიკით დახმარება ყველაფრით მოგვეხმარნენ და ვთქვათ მოსავალი მივიღეთ, რომელიც შემდგომ წლებში უკვე სათესლად ვიყენებდით და მოსავლის მიღებაში და რაღაც თანხების აკუმულირებაში მოგვეშველნენ, რომ კვლავ წარმოება გაგვაგრძელებინა. The project worked through local farm service centers to ensure that local businesses would benefit from the assistance too. Overall, USAID invested more than $73 million through the project. This investment brought an average income of around $1,850 per family, equaling $3.70 of farmer income for every $1 that the US government spent. As the project was being carried out, though, the absence of adequate agricultural equipment was a clear impediment to the development of the region.
USAID responded to this need with a program that has opened 21 farm service centers across Georgia. By matching funds with local investors, the project has created service centers that provide affordable equipment leasing to thousands of farmers in 7 different regions of Georgia. The centers will help farmers cultivate more land and increase productivity, which will lead to higher incomes. USAID estimates that the total increase in incomes for farmers using the service centers will be between $6 and $10 million. It is an example of the many USAID projects that support sustainable economic growth in Georgia and help ensure that all Georgians can benefit from that growth. An important driver of economic growth for Georgia is its people. And over the past 20 years, USAID has invested its resources in programs to help people reach their full potential. 22-year-old Nino Katzia is one of those individuals. ადამიანი ყოველთვის წინ მიიწევს და ანუ ცდილობს უკეთესი მომავალი შეიქმნას და ეს რა თქმა უნდა ფიქრობ რომ უფრო მეტი შემიძლია. Nino works as the receptionist in one of Koboleti's luxury hotels. 4 years ago, Nino had entered university and was working as a waitress. But her job was only seasonal, and she was looking for something better when she graduated. So she took courses in hotel business at New Wave, the local vocational school, and was able to find a job. New Wave is one of the vocational educational centers that benefited from a 3-year project supported by USAID, which revamped the vocational education system in Georgia with new curricula, modern training equipment, and classes that were geared towards jobs available on the market. პროექტის ფარგლებში ჩვენს კოლეჯში გადამზადდა 20-მდე პედაგოგი ტურიზმის და მშენებლობის მიმართულებით. აღსანიშნავია შესაბამისი ლიტერატურა ქართულ ენაზე, რომელიც არ არსებობდა მანამდე და მომზადდა შესაბამისი ტექნიკური პირობები, ლაბორატორიები, კაბინეტები, შეძენილი იქნა სხვადასხვა სახის თანამედროვე ინვენტარმოწყობილობები, პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობდა შემდგომ მეცადინეობა. When tourism development in Koboleti started to take off, New Wave was able to supply employees for the new businesses. Johnny Majavanadze, the chef of the hotel and a teacher at the college, is proud of his former students and the results of the project. ყველა თითქმის დასაქმებულია 90% მუშაობენ ჩვენი ბავშვები როგორც ჯორჯია პალაში, ქობლეთში წამოვან ერთ-ერთი სასტუმრო არის რედისონი ბათუმში, შერატონში და ასე საუკეთესო რესტორნებში. One of the most popular courses at the center has been the construction course, which has helped many graduates get well-paying jobs at the many construction sites around the country. Besides Koboleti, the project supported vocational centers in Tbilisi, Kutaisi, Khidistavi, Mestia, and Archil. Over 150 vocational education teachers and approximately 5,000 individuals received training, and 3,400 found employment. The project was one of the many ways that USAID has invested in Georgia's educational system. Over the past 20 years, USAID programs have supported the Georgian educational system at all levels, from primary education to university degree programs. Across the country, schools have been upgraded and renovated with the support of USAID. Through these projects and many others, USAID has continued to invest in Georgia's most valuable asset, its people. In the hills of Samogrelo, USAID has invested in another way. Grants through the local NGO Empower Women of Samogrelo have helped women in the region provide an income for their families and start small businesses. Tamuna Mikava is a single mother. She got involved with the project together with her friend. Now she and her friends own a beauty salon in Sanaki, and she works there as a hairdresser. ვიყავი უმუშევარი ვიჯექის სახლში, არანაირი პერსპექტივა, არანაირი მომავალი, მყავდა შვილი გასაზრდელი. და რო დავიწყე მუშაობა, გამიჩნდა ყოველდღიური ფული, სიცოცხლის ხალისი დაგვიბრუნდა, ოჯახს ვარჩენ, შვილს არ ვაკლებ არაფერს ვასწავლი. ყველაფერი მე ვარ რა თითქმის ოჯახში. Many of the women that the NGO helps are displaced people, disabled, or otherwise vulnerable, and the income they make from their small businesses is an important lifeline. The NGO provides training and grants to women to help them improve their livelihoods. Londa Arachamia has taken beekeeping as well as computer trading courses.
She's a former teacher and had decades of work experience in Soviet industry. But by 2001, she was unemployed. Today, she, together with her big family, raises bees. მართალი გითხრათ არ მეგონა რომ მართლა მოგვიყვანდნენ ამ ოჯახებს, მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს მოგვადგა მანქანა და მოგვიყვანეს ჩვენი საყვარელი ფუტკრები. ამაზე უკეთესი სამსახური ჩემს ასაკში არ ვიცია თუ არსებობს რამ. ესენი რომ დაფრინავენ და ესენი რომ მუშაობენ, მართლა შენს გინდა ხო? გულით იმუშაო და გულით იყო ამათთან და დიდი მადლობა სიყოლეს. By increasing the skills and abilities of people across Georgia, USAID's projects have helped countless Georgians to provide a better life for themselves and their families. For more than a decade, electricity was something that no one in Georgia took for granted. Crumbling infrastructure, limited resources, and the burden of an inefficient, state-controlled distribution company created a dire shortage of electricity in the country, and blackouts across the country lasted for days and even weeks. USAID's assistance to the energy sector in Georgia has included a number of projects that helped get the lights back on in homes and businesses across Georgia. USAID helped to introduce aggressive management reforms at the largest distribution company to increase efficiency and service delivery, and enable the privatization and sale of the company. USAID has also made critical contributions to building Georgia's energy infrastructure, including the ongoing investment of more than $100 million to renovate and rebuild the main east-west gas pipeline and major power transmission lines, and support for the integration of the power grid with neighboring countries to facilitate the export of energy. USAID has also been helping Georgia to become more energy efficient and to create opportunities for investments in environmentally sustainable run-of-river hydropower, both large and small scale. The Shinako Micro Hydropower Plant is providing clean, renewable energy to the whole village, as well as to the nearby Georgia-Chechnya border guard stations. Shinako is a highland village of only 60 families, located in the isolated mountain region of Tusheti, on the southern slopes of the Greater Caucasus. In the early 90s, the village was almost completely abandoned because of the difficulty of living there. Former inhabitants would bring up their herds to the mountains in the summer, or visit their homes just to enjoy the natural beauty of this land. Nacili იყო თითქმის თუშეთი მანამდე. დენები შემოვიდა დაბრუნდა უკან ხალხი. მაგის იმედი მაქვს რომ გაკეთდება სხვაგანაც, იქაც ასევე ნელ-ნელა მოbrunდება ხალხი. Eldar Bukvaidze was born in this house in Shinako and stayed there even through the 90s, when power transmission lines were damaged and plundered, and the whole village was left without electricity. Today, Eldar is involved in the hospitality business. Eldar's mornings often begin with a walk to the watered power generator near the village, the source of electricity for Shinako. He cleans leaves from the canal and walks along the pipe to the station. არაფერი გადაგიხდია, არაფერი აპიკი, არაფერში. ჩაგირთეს დელი, გააკეთეს ყველაფერი. როგორ მიაქციო ყურადღება რაღაც. მე მაგალითად ვერ არა. შემოდი ვერ დადეშის რომ ვისაც რა შეუძლია ამ საქმეში რო არ მიხედოს. USAID began working on the construction of the Shinako Micro Hydropower Plant in 2008. Because of the long winters and difficult terrain, the construction work took 3 years. But now the water power generator supplies clean energy to Shinako all year round. ეს გესი რო გაკეთდა ძალიან კმაყოფილები ვართ რომ მეტი არ შეიძლება. ბედნიერება ერთ-ერთი სიმდიდრეა რო იტყვიან. სინათლე. ყველამ სასტუმრო გააკეთა. და ახლა ყველგან მიდის ტურისტი. ძირითადი შემოსავალი ახლა ჩვენთვის ეს არის. The tourism business here is increasing. The population is gradually returning to their houses. And as inhabitants say, civilization is coming back to Tusheti. The main hardship of the people of Tusheti was abandoned land and migration of youth. The electrification brought hope that life will come back to Tusheti, and villages will be full of inhabitants again. With USAID's assistance, the dark days of power shortages have become a thing of the past across Georgia. And now Georgia's increasing energy independence can power economic growth and a brighter future for all Georgians. The American people have invested so much in Georgia because of our desire to see the Georgian people live in greater prosperity and harmony. We're very pleased to have been a part of this, and we will continue to do so in the future.